হ্যালো দেয়ার, ওয়েলকাম টু অফসাইড আড্ডা। আই এম সৌর্য অ্যান্ড এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি হলদিয়ার টাটা ফুটবল কমপ্লেক্সে এবং এখানে কিন্তু প্র্যাকটিস করছে আজকে হলদিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল একাডেমি, যেটার দায়িত্বে কিন্তু রয়েছেন ফিলিপ ডিরিডার। আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনেক কিছু জেনে গেছেন ফিলিপ ডিরিডারকে নিয়ে, আহ, বা যদি না বলা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু একটা কথা আমি বলে দিতে পারি আপনাদেরকে। আমরা এখানে এসছি, এক দুদিন থাকবো এবং এই যে পুরো একাডেমির একটা পুরো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে সেটাকে নিয়ে চর্চা করব, সেটাকে নিয়ে আলোচনা করব, সেটা আপনাদের কাছে মেন স্ট্রিম অডিয়েন্স যারা রয়েছেন তাদের কাছে তুলে ধরবো এবং কিছু একান্ত জিনিসপত্র আসতে পারে, তার জন্য কিন্তু অফসাইড আড্ডার পেজে অবশ্যই নজর রাখবেন। আজকে কিন্তু একটু প্র্যাকটিস হচ্ছে, সন্ধ্যাবেলার প্র্যাকটিস বলতেই পারেন। এখন কটা বাজে? এখন বোধ হয় 5টা বাজতে চললো। এখন প্র্যাকটিস হচ্ছে, এখন বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা আসছে। এখন যেহেতু খুব পপুলার না, অত স্টুডেন্টস নেই, বাট ইভেনচুয়ালি উইথ টাইম আরো অনেকে জয়েন হবে, ট্রাস্ট বিল্ড হবে। এটা খুব নতুন, 1 বছর বোধহয় হয়েছে। কিছু ফুটেজেস আপনাদের জন্য রাখবো এবং কিছু প্লেয়ার্সদের বাইট আমরা নিয়েছিলাম। দুজন কোচ, ফিলিপ ডিরিডার আমার ব্যাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ফিলিপ ডিরিডার রয়েছেন এবং আরেকজন রয়েছেন ম্যাক্স, হি ইজ ফ্রম ফ্রান্স। তো এই দুজন কিন্তু এখানকার দায়িত্বে রয়েছেন, তাদেরও কিছু ফুটেজ, কিছু কথা আপনাদের জন্য থাকবে অফসাইড আড্ডার পেজে। Well, here I'm in the Haldia International Football Academy, and what we are looking for is just talented player. The number one is the mentality, somebody who really wants to become a football player. In general, at the moment, we prefer players from 16, 17, 18, 19, 20, 21 years old, 22, that have talent. A little bit of talent is okay, but it's up to me to see if you have enough talent and enough possibilities to grow. That's what I'm doing here. I'm selecting players and looking for players. All the rest, we have facility, residential facilities. That's not the problem. The side, the pitch, etc. That's all, and we certainly have the knowledge, more knowledge than maybe the modestly as a lot of places in India, because it's all about the know-how, how to build players. There's nothing to do of winning matches. No, it's knowing how to build players with results, and that is not yet in. India is at preparation of getting there and trying, etc. But here I am with already proved package. Whatever it's on professional players or youth players in Europe, international level. As I said, we build players at the Bayern Munich level, and we've Leverkusen Premiership players in Europe. And here in India, I build so many players, the young players to go. So this is a proven method. That's not the difficulty. Why and how it's not about facilities. You don't choose an academy by the fact that you have facility, that you have a swimming pool or you have a big field. Or no, that is not the key point. This is only, as I said, these are not the essential things to develop you as a player. You need knowledge. As I said, a little bit like the Shaolin monks. You don't need a swimming pool to become a great Shaolin warrior, as we say, a real Shaolin. No, you need knowledge. You need a good teacher. You need a teacher who has proven many times that great champions came out of that knowledge fact. Okay. And here we give what we call the 360 CFT Creative Football Training Method, which I happens to try on many players 30 years ago, and on players like Bachum, like 30 years ago, Metap, etc. Who was 30 years old. Even Bachum at 30 years old, he had to learn, and he did, and that's the great thing about him, that even at 30 years old you can still learn, and that's I believe at that. So if I catch some good players, if good players want to call me to really get into the higher level, it's not about a winning trophy or winning a tournament or this tournament. No, the real tournament, that's another level. Okay, you can win tournament, it's good to win tournament, but that doesn't make you a better player or a player that is going to reach a higher level of football. And that is what we propose here. It's really the highest, maybe the highest football level that you can find in India.
It's not the size of the academy. It's not the numbers of players who makes you know. And I'm the opposite, okay? I want lesser players, but good quality players, rather than 300 or 200 or 100 players, etc. And never 1 or 2 or 10 or 15 players who are maybe good, but you cannot find 15 fantastic talents. It doesn't happen. As I said, in China at 30 and 30 or the 30, 29 become professional are in the football ground, and one went to Europe. That is because if you have 300 players or 200 players, they have to play after. Not the 200 players will have a chance to play football. That is not possible. Just not possible. Maybe out of 300, maybe 20 or 10 or 15 or 5 will reach to the good level, and that is good. Okay, but I prefer to take a smaller amount, but wisely, surely, and giving them all the knowledge that they need, the top level, higher than what the top level of the world, in fact. And that's my main objective, is to find these players. So call me, don't hesitate to call me. Okay, and Dhanavat. HIFA is the first international football academy in India. It was very motivated for me to come in India for this project. So riders solicited me for this project. And the main interesting things for me is to transmit my knowledge, my fighting spirit, my mentality, my character, in fact. And I think in India we have a big potentiality with young players, and they needed this kind of skills, they needed this kind of mentality to improve themselves. It's the main reason that I am here, and also this ambition to compete and to become better in the future, to form, to train some players that they could access to the professional league, etc., etc. And different exchange that we could have with Senegal, with other academy in the world. I have my personal contact also in Renan Island, in France, etc. And it's an ambitious project for India. In football, progress is rarely dramatic. It begins quietly on a training ground, in a decision made by a fraction of a second earlier, in a movement repeated until instinct takes over. And here, in Haldia, a different approach to that process is taking shape. At Haldia International Football Academy, young players from Mumbai, Nagaland, and across the country are being brought together under the guidance of Philippe and his French assistant Max Castelou. The center of their work is 360 CFT, a methodology built from decades spent studying, coaching, and developing players across different football cultures. Its purpose is simple but demanding: to develop the complete footballer, not only the player who can pass, run, or finish, but the player who can read the game, make decisions, create, adapt, and ultimately think for himself. For De Ridder, this is more than another coaching program. It is an investment in potential. He has spent years working across continents, and now he has chosen to bring the experience to young footballers in India. Here they live together, train together, and learn together. The academy may be young. Haldia may not be a center of Indian football, but that does not make the work happening here any less significant. In fact, it makes it more important. Because if Indian football is to move forward, development cannot remain confined to the places where the spotlight already exists. It has to reach further, to different cities, different communities, different generations of players. And perhaps years from now, some of the footballers training here will look back at these fields and remember where it all began. Not with a stadium full of people, not with cameras, not with many journalists, but with a coach, a method, and a belief that they could become better than they were yesterday. This is 360 CFT. This is Haldia International Football Academy, and this is the story that is beginning in the corner of West Bengal, led by the experienced coach Philippe.
Well, hello again on Offside Adda. I'm Shorjo, and today we have Thatluanga with us. He's a Mizo-born player, and he is one of the most talented players and skillful players in HIFA, Haldia International Football Academy, directed by Philippe. We have him with us today. First of all, welcome to our page, Thatluanga. Tell us about your journey as a footballer from the start, from the family background, where you come from, and everything, the support, what you got from your childhood, everything. Okay, I didn't start. My football journey is tough, you know. It's very tough. I I fought by myself, you know. Like I went to a local academy in Mizoram, and I fight through there. And my uncle, he told me about Rider, and I just came here. It is only about Year 2 and a half. years. Year and a half. 2 years. 2 years. Yes, 2 years. Okay. When I started football, like professionally. Okay. Professionally. All right. You came to Kolkata 2 years ago. No. In Haldia. I came last year ago. Last year. Last year. You started 2 years ago. No. Yes. My football journey name Okay. is from local academy. I start from Mizoram. Okay. Okay. And What's the academy name? what's the academy? Mizoram. Mizoram Football Association. Okay. You started there, and after a year, you came here at Haldia. Yes. Okay. Under Philip, it's been a year. You were practicing. Yes. You were developing yourself. Yes. Tell us about the things you have learned here, and you keep on learning. Why is it so special to play under someone like Philip? It is so special because Ryder, he has the great knowledge. No one in India has this knowledge, you know, because it's very good. In India, you go to. I'm not criticizing. I'm not criticizing any football academies, but go to Minerva, go to Alchemy FA, and go to RFYC. They'll not teach the skills. The skills we did, like Stanley, and so what, you know. I saw. I saw myself. I'm a witness myself, and I would ask every other people, every other media houses, every other journalist out there, come here, watch it, and believe it yourself. I will just ask you now, what's the dream? What's the goal? What's the next step? What's the next step? Okay, for me, I'm gonna be one of the greatest in the Hall of Things, and I have a dream, and it's in my heart, you know, and I fought it by myself. Okay, a little bit backstory. When I was young, I knew football, and my family, we didn't have the money. We didn't have the money, of course, because my family, we are poor, very poor, and I live with my mother and father, and it's tough, you know. It's very tough, and I couldn't start it because of that. And later, they broken up, and I said that football is my love, and I think I should fight for it. It's not about the parents, you know. It's about ours, because we also have a dream, you know. We also have a dream. We also have a dream, of course, because you should went straight for it, you know. You should fight for it, even if you fail, you know. We should go straight for it. Of course. What you love. Well, I wish you the best in your career. I'll be waiting on you, on your next steps. Offside Adda will always be with you and other youngsters who are dreaming to live the dream of many couldn't. I have another young talented guy from HIFA, Haldia International Football Academy, directed by Philippe. We have My name is Parth. and he's a very talented player. I just saw him play. Technically, he's one of the most sound player here. Well, tell us about you, Parth. Where are you from? Your family background? Where you born and brought up? Hello, I'm Parth. I'm from Mumbai. My age is 18 years, and I've been here for the past 1 year. We've been training every day, twice a day. So the training here is good and exceptional. It's very important to say exceptional because it's not available in India anywhere. So it's been a really good experience under the legendary coach, as you say, and it's been good so far, and we've been improving a lot. Well, if I talk about Indian culture, the football is still not very much, normalized in parents and their minds that if our child play football,
he might not make it in life. That's an idea, not just about us, the women too. For the women too. Tell us, how was your parents' reception when you said to them that you want to pursue this as a career? So my father was a cricketer, but he could not pursue his career because of a family background and his parents not Responsibilities. supporting and everything. So when I said that I want to pursue playing football as professionally, so they were very supportive, very supportive. So it was very helpful to me in growing and playing football like freely without any tension or pressure from family for studies, or in India it's very common. Yeah. Like kids have to study every day, go to tuitions and everything. But for us it was different, for me and Austin. So it was really good, and it helped us take time to play football and focus less on studies, but we still study a lot. Okay. Well, tell us about your experience in HIFA, because it's a very new thing they have started. It's a very good initiative. But it's one which has been neglected for a year, because it's been for a year, right? You are here for a year. Yeah. He's from the starting batch as well. So my question to you is, of course, it's very far from Kolkata, the limelight, the spotlight. Still, you guys do exceptional practice, as you have said yourself. I saw the practice today, and it was this kind of practice. I have covered many youth leagues, youth players systems. This is something new, this is something exceptional. Tell us about your experience as a player in this setup. The setup here is based on the most important aspect of football, which is technique. Technique is most important in football. Like, you have to be really good. Being an Indian, usually in India, you don't see much technique, even in ISL or the locals league like Calcutta, Mumbai, for to say. But here, the training is more based on techniques like passing, shooting, dribbling, control areas, and etc. 360 terrain. Yeah, it's called 360. So it develops a player all round. So first we do techniques, and after that, which is tactical, physical, everything, mental. Okay. Of course. Well, I will not waste your time. I know you are practicing. I will just ask one last question. Growing up, we all have idols who makes us believe in this game, makes us feel loved by this game itself. Tell us about your idol. Who you have idolized as a child, and you still do. Well, my idol was Cristiano Ronaldo, but I always dreamt of playing like Neymar and Messi. But they are all three exceptional players, and they've worked hard for their careers and all throughout their life. So I believe I can achieve some of what their success, or maybe more than that, which is being an Indian. Maybe my dream to be better than someone like Cristiano or Neymar or Messi. I hope you will achieve that. Thank you. And Offside Adda will always be behind young talents like him, who are growing, who are learning, and who are ready to represent this country at the international stage, what we really need and we really earn. নমস্কার, আজকে কিন্তু দুই খুদের সাথেও আমরা একটু বার্তালাপ করব, একটু কথাবার্তা বলবো। তারা খুবই ইয়াং। তোমার বয়স কত? তোমাদের 10 বছর বয়স? দুজনেরই 10 বছর বয়স? আচ্ছা, দুজনেরই 10 বছর বয়স। তারাও কিন্তু এই যে পুরো ইউথ প্রজেক্টটা রয়েছে তার একটা ইন্টিগ্রাল অংশ, এবং তার খুব ইম্পর্টেন্ট অংশ। এবং ফিলিপ বাবু নিজে কিন্তু এদেরকে নিয়ে খুব কনসার্নড। তো তাদের যে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে চিন্তা রয়েছে, সেটা নিয়ে তিনিও খুব চিন্তিত, এবং তিনিও চান এরা যাতে ফিউচারে গিয়ে এমন একটা জায়গায় যেতে পারে, এমন একটা অ্যাচিভমেন্ট পেতে পারে, যেটা কিন্তু বাংলার ফুটবলের জন্য খুব সুখকর হবে, এবং আমরা সবাই গর্ব করে বলতে পারবো বাংলার ডিস্টেন্ট একাডেমি থেকে এরকম কিন্তু ইয়াং প্লেয়ার উঠেছে। তোমাদের সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করবো, তোমরা একে একে নিজেদের নাম বলো। My name is Riyan Khan. My name is Isan Banerjee. আচ্ছা, তোমাদের বাড়ি কোথায়? My home is at Chandipur. তোমার? আমার টাউনশিপে এক্সাইড নিউ রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স। তোমরা কি এখানে রেসিডেন্সিয়াল থাকো? না, আমি আমার ঘর চণ্ডীপুরে, কিন্তু আমি থাকি হলদিয়াতে আমার স্কুলের জন্য। আচ্ছা, আমার ঘর
ইছাপুরে এবং ব্যারাকপুরে, আর মামার বাড়ি আছে চন্দননগরে, কিন্তু বাবার কাজে আর মায়ের জন্য এখানে থাকি। কতদিন ধরে এই একাডেমিতে রয়েছো? আমি এখানে 1.5 মাস হয়তো হবে। তোমার? আমি 4 to 5 months। 4 to 5 month। এতটুকু সময় কি কি শিখেছো এবং কেমন লাগছে এই নতুন এক্সপিরিয়েন্সটা ফুটবল শেখা? অনেক ভালোই লাগছে, আর অনেক স্কিল শিখেছি যেগুলো আমি জানতাম না। ফিলিপস যে রাইডার স্যার কোচ শিখিয়েছে আমাদেরকে। আমিও অনেক স্কিল শিখেছি যেগুলো আমি কখনো জানিও না বা দেখিনি। এগুলো প্রথমে এসে আমি ঘাবড়ে গেছিলাম যে কিরম করে করব, কিন্তু রাইডার স্যার খুবই ভালো করেছেন। এবং তিনি যে ছোটবেলায় যা খেলেছেন এবং পরে যা কোচিং করিয়েছেন সেটারও প্রচুর উৎসর্গ পেয়েছি। আচ্ছা, এবার আমাকে বলো, তোমাদের তো ফেভারিট প্লেয়ার হবে কেউ, সেই ফেভারিট প্লেয়ারদের নাম বলো একে একে। ওকে, তুমি আগে বলো। রোনাল্ডো নাজারিও। রোনাল্ডো নাজারিও। আচ্ছা, তোমার? লিওনেল মেসি। লিওনেল মেসি। হ্যাঁ, এখন একটু দুঃখে আছো? আচ্ছা, আমরা কিন্তু এই যে পুরো বিষয়টা হচ্ছে রেকর্ড, আজকে কিন্তু দ্য ডে আফটার ওয়ার্ল্ড কাপ এন্ডস। ওকে, কাল রাতে কিন্তু স্পেনের কাছে হারতে হয় আর্জেন্টিনাকে। তো এই যে যারা এর আগে আমরা ক্লুঙ্গার যখন কথাটা বলছিলাম, তার সাথে ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম, তখনও তার কিন্তু মুডটা যে ডাউন সেটা বোঝা যাচ্ছিল। বাট এনিওয়েজ, ইটস নট আ ইম্পর্টেন্ট থিং। বাট বাড়ি থেকে কি পড়াশোনার পাশাপাশি এটা চালাতে একটু প্রবলেম হয় না? এখন এখন তো খুব ইয়াং তোমরা। না, কিন্তু আমার স্কুল এন্ড হয় 3:30 থেকে। আমার এখানে আসতে অনেক সময় লাগে। আমার ঘর এখান থেকে একটু দূরে, তাই জন্য ইট টেকস টাইম। তোমার? আমারও কি বেশি কিছু হয় না, এখন বেশি পড়ছি না। এলেই তখন একটু যাবে থাকি। আর স্কুলও আমার 4:45 শেষ হয়, তাই তাড়াতাড়ি আসতে হয়, দিয়ে বাড়ি গিয়ে জাগারও। বড় হয়ে কি ফুটবলারই হতে চাও? ফুটবলার আর সিএ। সিএ। তুমি? ফুটবলার। ফুটবলার। আর ফুটবলার হয়ে যাওয়ার পরে কিছু কাজ করতে চাই, যেমন আইএস অফিসার বা ফরেস্ট অফিসার। বাহ, দারুণ দারুণ। আই উইশ ইউ দ্য বেস্ট তোমাদের দুজনকেই, এবং আমাদের অডিয়েন্সের তরফ থেকে অনেক কংগ্রাচুলেশনস থাকবে তোমাদেরকে, এবং অনেক বেস্ট অফ লাক থাকবে যাতে বড় হতে পারো তোমরা এবং ফুটবলার হতে পারো। বাংলার নাম এবং ইন্ডিয়ান নাম যাতে দেশের এক দশের এক হতে পারো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের সময় দেওয়ার জন্য আজকে। অফসাইড আড্ডায় নজর রাখবেন। অফসাইড কিন্তু ট্র্যাক রাখবে এই দুটো খুদের, ঠিক আছে? এদের কিন্তু পটেনশিয়াল রয়েছে, আশীর্বাদ করবেন যাতে অনেক উপরে যেতে পারে। আজকে আমি কিন্তু রয়েছি দুজন অভিভাবকের সাথে, অভিভাবিকার সাথে, এবং দুজন খুদের আমরা একটু আগে কিন্তু সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাদেরই দুজনের মা এনারা। এবং খুব শর্টে আমি কথা বলবো, আপনারা আপনাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে যদি একটু আমাদের দর্শকদের বলেন। হ্যাঁ, আমাদের ফ্যামিলি বলতে আমরা স্পোর্টসে ছোটবেলাতে ছিলাম। আমি ছিলাম অ্যাথলিটস। ওর বাবা সেরকম ভাবে না থাকলেও ক্রিকেট খেলতো। আর এখানে আসার মেন উদ্দেশ্য কিন্তু ওর নিজের ইচ্ছা। কারণ ও ছোটবেলা থেকেই মানে মোটামুটি 5 ইয়ার্স থেকেই ফুটবল নিয়েই ওর, তারও আগে থেকে ফুটবলটাই ভালো লাগে। ফুটবলই খেলতো। এখানে জয়েন করার আগে যখন প্রায় 2 ইয়ার্স এর মতো এখানে যে লোকাল ক্লাব আছে সিপিটির ক্লাব, সেখানে প্র্যাকটিস করতো। তারপরে এখানে আমি যোগাযোগ করি, কারণ ওখানে ঠিক হচ্ছিল না ব্যাপারটা, আমি নিজেই ফিল করছিলাম হচ্ছিল না। তো এখানে আসার পরে স্যারের সাথে পরিচয় হয়, রাইডার স্যারের সাথে, এবং এখন তো ভীষণই ভালো, মানে ভীষণই অ্যাক্টিভলি এবং প্যাশন নিয়ে খেলে, এটাই আমার ভালো লাগে। আপনার ম্যাডাম? আমাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড বিজনেস, ব্যাপারটা তার মধ্যেই খেলার ব্যাপারটা ওর বাবার মধ্যেই বেশি আছে। ভালো ক্রিকেটার ছিল। তো প্রথমেই কিন্তু আমার ছেলে প্রথম ক্রিকেটই শুরু করে, কিন্তু হাতে একটা ইনজিউরির জন্য ক্রিকেট তো এতটাই এনার্জেটিক, ওর এনার্জিকে ও কাজে লাগাতে পারতো না। তো আমি অনেক দিন ধরে খুঁজছিলাম একটা ভালো একাডেমি, যেখানে আমার ছেলেকে প্রপার ভাবে গাইড করা হবে। শুধু গাইড নয়, গাইডের সাথে ভালোভাবে খেলানো হবে। তো একদিন খুঁজতে খুঁজতে আমার ফ্রেন্ডের কাছ থেকেই নাম্বারটা পাই। তো একদিন পুরো হলদিয়া ঘুরিয়েছি এই একাডেমিটা সন্ধানের জন্য। লাস্ট পর্যন্ত আমি পেয়েছি। পাওয়ার পরে প্রায় 1 বছর হতে যায় ওর এখানে। তো অনেক ইমপ্রুভমেন্ট, এবং এখানে স্যার যেনারা থাকেন এত ভালোভাবে গাইড করেন, এত পোলাইট ভাবে এদের সাথে বিহেভিয়ার, মানে সত্যি খুব ভালো। যে এত ভালো একটা জায়গায় আমি চাইবো যে মা হিসেবে ছেলে আরো ভালো করুক, এবং আরো যারা যারা চাইছেন এরকম একটা একাডেমিতে আসতে, ওনারাও যেন ওদের ছেলেদেরকে এখানে পায়। অবশ্যই, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাই প্লি টু অল অফ ইউ। একবার হলেও কন্ট্যাক্ট করুন, ঠিক আছে? কারণ আমরা অবশ্যই কানেক্টিভিটি একটা ইস্যু। অফসাইড
ছাড়া বোধহয় অন্য কোনো মিডিয়া এই মুহূর্তে এটাকে নিয়ে কভার করেনি বা করবেও না আগামী দিনে। বাট আমরা কিন্তু সবসময় বলে এসেছি কলকাতা ফুটবল এবং ভারতীয় ফুটবলের সমস্ত আপডেট আমাদের কাছে পাবে। তো এরকম যখন একটা একাডেমি, ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি যখন চলছে বাংলার বুকে, আমাদের কিন্তু দায়িত্ব আপনাদের কাছে তুলে ধরা। আজকের কিন্তু এটা পঞ্চম, রাইট ক্যামেরাম্যান? পঞ্চম, আজকে কিন্তু পঞ্চম ইন্টারভিউ এবং আরেকজন বঙ্গপুত্র সন অফ দ্য সয়েল কিন্তু রয়েছে আমাদের সাথে, শান্তনু। প্রেফারেবলি কিন্তু রাইট উইঙ্গার এবং ওই উইং ব্যাক পজিশনে খেলে। শান্তনুর কাছে আমি জিজ্ঞেস করবো, প্রথমে তো স্বাগত জানাচ্ছি অফসাইড আড্ডায়। তোমার বয়স বলো এবং কতদিন ধরে এই হিফাতে রয়েছে সেটা বলো। আমার এজ আপাতত এখন 20, এবং এখানে আমার এখন আপাতত 2 বছর হয়ে গেছে। 2 বছর হয়ে গেল, মানে শুরু থেকেই রয়েছে, ফার্স্ট ব্যাচ থেকে হ্যাঁ, রয়েছে। একদম। আচ্ছা, তোমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আমাদেরকে কিছু বলো, মানে কিরকম পরিবেশে বড় হয়েছো, সাপোর্ট কিরকম ছিল পরিবারের থেকে? কারণ আমরা জানি ভারতের মতো একটা মানে ভারতের যা অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সেখানে কিন্তু ফুটবলেরও যা পজিশন রয়েছে এই মুহূর্তে, বাবা মার ফার্স্ট চয়েস কিন্তু হয় না যে ক্যারিয়ার হিসেবে ছেলে মেয়েকে ফুটবল চুজ করাবো, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, কোনো প্রফেশনাল লাইফে যেতে বলে বা বিজনেসে যেতে বলে। তো এই ফুটবলটাকে যখন চুজ করেছিল, বাড়ি থেকে সাপোর্টটা পেয়েছিলে? প্রথম আমাকে একটু বকাঝকা করতো, এখন মানে এরকম খেলতে দিত না। তারপরে এখন আমার ফ্যামিলি থেকে একদিন দেখে আমি এরকম খেলছিলাম, আমার কিছু ফ্যামিলি সাপোর্ট করছিল খেলতে পারে যখন, ওকে একবার ট্রাই করিয়ে দেখাও। তো আমি এমনি এখানটা খেলতাম, খেলতে একটা ওই স্টেডিয়াম, ওই ক্যাম্পে আমি ওখানে প্র্যাকটিস করেছি অনেকদিন, 4-5 দিন প্র্যাকটিস করেছি। তারপরে আমাকে এইখানটায় সিলেক্ট করা হয় একটা ম্যাচ থেকে, মানে ট্রায়াল ম্যাচ টাইপ? ম্যাচ থেকে আমাকে সিলেক্ট করা হয়। তো তারপরে 1 মাস আমার এখানে ট্রায়াল ছিল, ট্রায়ালের পরে স্যার বললো ঠিক আছে তুমি আসতে পারো। অন্য জায়গা যেখানে বললে মিলন সংঘ এবং অন্যান্য জায়গার প্র্যাকটিসের মধ্যে এবং এখানে ফিলিপ স্যারের প্র্যাকটিসের মধ্যে, এই যে হিফার যে পুরো একটা একাডেমি তৈরি হয়েছে, একটা কালচার সেট হয়েছে, সেটার মধ্যে কতটা ডিফারেন্স খুঁজে পাও? ডিফারেন্স তো অনেকই আছে, অনেক, মানে স্যারের প্র্যাকটিস বিশাল অ্যাডভান্স, মানে খুব অ্যাডভান্স প্র্যাকটিস। যেমন আমাদের এখানটায় ফার্স্ট একটু মানে কোন সার্ডেলস এইসবের প্র্যাকটিস, কিন্তু স্যার প্রথম থেকে একটু অ্যাডভান্স প্র্যাকটিস দিয়ে রেখেছে আমাদের। সেই জন্য এখন মোটামুটি অনেকটাই আগে যেমন ছিল তার থেকে এখন অনেকটাই কন্ট্রোল আমি পেয়েছি বলের উপর। প্রত্যেকেরই আইডল থাকে ফুটবলে, তোমারও নিশ্চয়ই রয়েছে। তার সম্বন্ধে যদি বলো, সে কিরকম ভাবে তোমাকে ইন্সপায়ার করেছে? আমার আইডল সুনীল ছেত্রী, যেহেতু ইন্ডিয়ান প্লেয়ার, ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, আমার খুব ভালো লাগতো, প্লে স্টাইল অনেক ভালো লাগতো। স্বপ্ন কি, ড্রিম কি, নিজের কেরিয়ারের নেক্সট স্টেপ কি? একটু খুনসুটি হয় বন্ধুদের মধ্যে, ক্যামেরার সামনে একটু খুনসুটি হয়, নাথিং এলস। প্লিজ কন্টিনিউ। স্বপ্ন আছে এটাই যে এই ফুটবল নিয়ে একটু এগাতে চাই, একটু বড় কোনো প্লেয়ার হতে চাই। আই উইশ ইউ দ্য বেস্ট ফর ইউর ক্যারিয়ার। আমাদের অফসাইড আড্ডার যারা অডিয়েন্স রয়েছেন তারাও চাইবে তুমি তোমার ক্যারিয়ারে সাফল্য অর্জন করো এবং যতটা উঁচুতে যাওয়া যায় ততটা উঁচুতে যাও। আজকের জন্য এইটুকুই। অন্য প্লেয়ারের সাথে, অন্য কোচের সাথে অন্যান্য আলোচনা নিয়ে অফসাইড আড্ডাতে নজর রাখবেন, আমরা অবশ্যই আসবো। আমি সৌর্য, সাইনিং অফ। Well, other than that, one question we always ask a footballer is, who is their idol? Who you grew up watching? There's of course someone who is always special to our heart. You can say it, you can be politically correct, you can say I love all the footballers out there. It's your choice. Please share it with our audience. Yeah, I love Messi, you know. You love Messi? Yeah, I love Messi. But my idol it's me, but the best player in the world is Messi. That's true. For me, you know. Anyways, I was just এত জায়গায় গেছো, দিল্লি গেছো, মোহামেডান গেছো, হিফাতে কি ডিফারেন্ট পাচ্ছো? আলাদা কি? আলাদা ট্রেনিং, ফিউচারিস্টিক অনেক কিছুই আলাদা, বাইরের দেশের ট্রেনিং, ইউরোপিয়ান ট্রেনিং, অনেক কিছুই আলাদা, খাওয়া দাওয়া অনেক কিছুই আলাদা। তো অফকোর্স একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে যে নিজেকে রাখছো, এই ডিসিপ্লিনটা কতটা ইম্পর্টেন্ট তোমার জন্য? ডিসিপ্লিন তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা, আর আমাদের স্যার খুবই ডিসিপ্লিন মানে, তো আমরাও ডিসিপ্লিন মেনে চলি, সবসময় ডিসিপ্লিনের মধ্যেই থাকি, স্যার যা বলেন তাই করি। কোনোদিনও এমন হয়নি যে
যে স্যার এটা বলেছে যে আমরা এরকম করি না, করেছি স্যারের কথা মতো। এবার আপনাদের উপর আমরা সবকিছু তুলে ধরছি, আমরা এই ক্লায়েন্ট স্যাটিসফ্যাকশন তুলে ধরছি, আমরা প্লেয়ার স্যাটিসফ্যাকশন তুলে ধরছি এবং আমরা কোচেদেরও ইন্টারভিউ আনবো আপনাদের কাছে। বাকি ডিসিশন তো আপনাদের। আমার কথা বলতে হলে আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি অ্যাজ এ জার্নালিস্ট টু বি হিয়ার, be with these amazing sets of players, parents and the coaches. I learn a lot from all of these assignments. And অফসাইডের পর্দায় কিন্তু নজর রাখবেন, কিছু এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ কিন্তু আপনাদের জন্য আসছে। আজকের জন্য এইটুকুই, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় দেওয়ার জন্য। আজকের জন্য এইটুকুই, আমি সৌর্য, অফসাইড আড্ডা সাইনিং অফ।